akụkọ anyị taa, otu kọmitii ụlọ nzukọ steeti Enugu maka ụlọ ọrụ ministri okpuru ọchịchị ime obodo na okwu ịchị igwe dị n'aka ekwe ministri ahụ nkwa ndọnyere ukwu. Ka ikpe ụlọ ikpe tribunal gachara, Atiku Obi eche ihu n'ụlọ ikpe Okwucha Ọgwụ tinyere ụmụ nwanyị ndị ọrụ nta akụkọ si mpaghara ọchịchị obodo isii nke obodo anyị eriterere n'ọzụzụ nta akụkọ nnyocha okwu nke Woloshere nka. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'aka Nta Enugu. Igbo bụ Igbo mma mma, taa bụ ụbọchị Fraịde, abalị nke asatọ n'ọnwa itoolu afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke na ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Otu kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu na-ahụ maka ụlọ ọrụ ministri okwu ọchịchị ime obodo, mmepe ime obodo na ịchị igwe dị n'aka ekwela nkwa na ya ga-aga n'ihu na-adọnyere ụlọ ọrụ ahụ ukwu ma na-arụkọta ọrụ ọnụ na-enweghị nsogbu ọbụla maka ọganihu nke steeti a. Nke a so na mkpebi onye kọmishọna ụlọ ọrụ a na otu kọmitii ụlọ nzukọ a nwere na nzukọ ha wekọrọ ọnụ. Otu n'ime okere ọrụ dịrị ndị omebe iwu bụ ijikọ ma lezie ọrụ ndị ezekutiv na-arụ. Ọ bụ nke a mere ndị Haus Kọmitii nke ụlọ omebe iwu Enugu na-elekọta ministri ogbe mmepe ime obodo nke ndị igwe ọdịnala jiri nwee nrụrịta ụka ha na ọrụ kọmishọna ministri ahụ. Mgbe ndị isi kọmitii ahụ na-ekwu okwu maka ọgbakọ ahụ, ha kwụsiri ike na ọrụ mmepe obodo abụghị nke otu onye. Ha gara n'ihu rịọ onye kọmishọna ahụ ka o wepụta onwe ya ka ha rụkọta ọrụ maka ọdịmma nke Enugu. Onye kọmishọna ahụ, mgbe ọ na-azaghachi, kelere ndị kọmitii ụlọ omebe iwu a ma rịọkwa ha ka ha na ha wee rụọ ọrụ nke ọma. O kwuru sị na ọrụ mmepe ime obodo abụghị nke otu onye, ma o kwesịrị ka ha na ha jikọọ aka wee mee ka ebumnobi nke gọvanọ Peter Mba bụrụ maka ndị Enugu wee bụrụ nke pụtara ihe. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP zọọ ọkwa onye isi ala bụkwa osote onye isi ala n'oge gara aga bụ Atiku Abubakar na ogbo ya nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị LP bụ Peter Obi n'ọrụ ụnyaahụ wee kwuo na ha anabataghị mkpebi ikpe nke otu tribunal ikpe nhọpụta n'ọkwa ọchịchị onye isi ala kpebiri dịka ha ga-ekpesara ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ obodo anyị ikpe ahụ. N'agbanyeghị na ha nwere okwukwe n'ebe ngalaba ikpe nọ, Atiku na Obi ekwetaghị n'ikpe mmadụ ise nke otu tribunal ahụ nke ọkaikpe Simon Havina Samani duru kpere. Otu ikpe tribunal ahụ nọrọ n'ụbọchị Wenezdee wepụ akwụkwọ mkpesa Atiku na Obi gbara nke na-ama mmeri onye isi ala Bola Tinubu nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'aka na ntụliaka n'ọkwa ọchịchị nke ụbọchị 25 nke ọnwa Febụwarị afọ a. Ọ bụ ọkaikpe Havina Samani bụ onye isi oche otu tribunal kpere ikpe ahụ, ebe ndị nyere aka ya gụnyere ọkaikpe Monsurat Bolaji Yusuf, Stephen Ada, Moses Ugo na Abba Mohammed. Kosinadị, mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ isi ụlọ ọrụ ndọrọndọrọ ọchịchị PDP dị n'Abuja ụnyaahụ, Atiku kwuru na ọ gwala ndị ọkaiwu ya ka ha chee ihu n'ụlọ ikpe Okwucha Ọgwụ dịka o kwuru ha na mkpebi ikpe otu tribunal ahụ esoghị ụzọ ikpe nkwụmọtọ. N'aka nke ya, onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour zọọ ọkwa onye isi ala bụ Peter Obi gwakwara ndị ọkaiwu ya ka ha gbaa akwụkwọ ekweghị megide mkpebi ikpe nke otu tribunal mmadụ ise ahụ nke ọkaikpe Simon Havina Samani juru. Obi mekwara ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ n'Ọnịsha nke steeti Anambra gbasara ikpe ahụ. Kosinadị, ọ nabatara oku ụlọ ikpe ahụ wara iso usoro na ihe dịka nnwale emere iji mee ka ọchịchị onye kwuo uche ya kwudosie ike. Ụmụ nwanyị dị 12 n'ọnụọgụ na-arụ ọrụ nta akụkọ ndị esi na ngalaba ozi ebiri ebi nke igwe ozi ịntanetị na nke mgbasa ozi n'ikuku họpụta si mpaghara ọchịchị obodo isii nke ala anyị
bụ ndị ogige mgbasa ozi enyochara enyocha nke Wolosoyinka zụrụ abụrụla ndị a nabatara n'otu ụmụ nwanyị ndị mgbasa ozi akpọrọ na bekee Female Reporters Leadership Program Fellowship n'obodo Lagos. Onye nta akụkọ anyị bụ Ese Ọwamaka mere ka amata na atụrụle ndị ọhụrụ a n'etu ha si agbasa ozi ha n'akụkọ dị mkpa metụtara ụmụ nwanyị n'obodo anyị. Dịka o si kwuo, ndị ọnụ na-eru n'okwu bịara mmemme nnabata nke ise ahụ kwupụtara mkpa ọ dị ụmụ nwanyị ndị nta akụkọ ibu ụzọ egwu n'ọrụ mgbasa ozi iji gbochie ọnọdụ ịwa mperi ma gbaa ụmụ nwanyị ume n'ọrụ mgbasa ozi. Otu n'ime mmadụ 12 ndị a zụrụ ma nabata ọhụrụ bụ Fortunate ọzọ bụ onye nta akụkọ NTA na Abakaliki na ndị ọzọ gosipụtara ọchịchị na ike nyochapụta site na amụma akụkọ na okwu gbasatara ụmụ nwanyị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Osio na-ekwenyere na ụmụ nwanyị ndị nta akụkọ abụrụla ndị ejikerele ma nye ha ngwaọrụ dị ike na ọmụma n'ọnwa 6 zuru oke ejiri zụọ ha ịbụ dike njikerere n'igosi ike ọchịchị ụmụ nwanyị n'ụlọ mgbasa ozi ha. Enyekwara ndị a nabatara ọhụrụ asambodo ha dị iche iche. Ọzụzụ ụmụ nwanyị ọrụ mgbasa ozi na ogige ọzụzụ ọrụ mgbasa ozi enyochara enyocha nke Wolosoyinka bụ nke eguzobere inye ụmụ nwanyị ọrụ nta akụkọ mmụta ọchịchị iji kwado ha maka ọkwa ọchịchị n'ọrụ mgbasa ozi. Ọnwa Septemba bụ ọnwa nke 9 n'ọnwa 12 mejupụtara otu afọ. Ọnwa 4 na-emechi afọ bụ ọnwa Septemba ruo ọnwa Disemba bụ nke ekwenyere na ọ bụ nke kacha dị ike ma na-eyi egwu. Ọ bụ nke a mere ndị isi ojii ji akpọkarịrị ya ọnwa mba. Ajụjụ wee bụrụ, mgbe ị nụrụ ọnwa mba, gịnị na-abịa n'uche gị? Gịnị kpatara mpụ, ori na ihe mberede nke okporo ụzọ narị ibe ya elu n'oge a? Comfort anyị wetara echiche obi ndị mmadụ banyere nke a, mana ọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. N'olileanya ya ịzụlite onyinye ọnatarachi na ijali mmepe egwuregwu na steeti Enugu, onye na-anọchite anya mpaghara Enugu North na South n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị bụ Sam Atụ amalitela asọmpi ndị erubeghị afọ 15 n'Enugu akpọrọ Coal City Under 15 Championship. Ka Okechukwu Agụbama tinye gị azụ. Ije n'ahịrị ahụ gosiri otu ha si dị njikere maka asọmpi bọọlụ a nke a ga-agba. Egwuregwu bọọlụ ahụ bụ nke mere ndị klọb 15 si na Enugu, nke onye haziri ya bụ onye na-anọchite anya ndị Enugu South na North n'ụlọ omebeiwu nọ na Abuja bụ Chimaobi Atụ bụkwa nke onye gbapere ya emume ahụ bọọlụ ahụ. Ekele m onye ọbụla. Ihe mere anyị ji wee na-organize ndị na-agba bọọlụ anụ bụ 1 ka wepụta uche ndị youth from izu oshi commit crime. Ewepụtago obi si na ha ga-etinye anya n'ihe gbasara sports, n'ihe gbasara ụmụaka be anyị ka anyị nwee ike ịfụ na ha gbawa sports. Asọmpi ahụ bụ nke bidoro mgbe ọ kụrụ elekere 4 nke ehihie, nke ndị Conquerors nke GRA yana ndị ND Academy Gariki bụ ndị bidoro asọmpi ahụ. Ndị ND Gariki bụ ndị gbara ndị Conquerors ọkpụ 3 kara aka. Onye na-anọchite anya ndị Enugu South na North n'ụlọ omebeiwu dị na Abuja yana onye na-anọchite anya gọvanọ n'Enugu sịrị na ọ na-adị mkpa ịhụ na ụmụ okorobịa ga-etinye uche ha na ihe gbasara egwuregwu. Nke a ga-emekwa ka ha na-eche otu ụbọchị ga-adị ma na-ayọkwa ndị ma nke ekwe na-akụ ka ha tinyekwa anya na ihe gbasara sports. Takes a good sway that is a very good footballer. And they like what they onye nọ dịka onye isi ndị bọọlụ n'Enugu yana onye nọ nọchite anya ndị Enugu South na ụlọ omebeiwu nke steeti Enugu a gosipụtara obi ọma ya na atụmatụ egwuregwu bọọlụ a.
ife a ka anyị na-ekpe ekpere n'Enugu steeti ihe eji wee maa Enugu bụ football. Ihe a na-eme tata dị mkpa na-agakwa n'anya ya maka na ndị ntorobịa na ụmụaka bụ ndị ebe ihe ọjọọ na-ebido na-abawanye ụba mana ọ bụ na-ebido n'oge wee jide ha ihe ndị oyibo na-akpọ catch them young. Asọmpi a bụ nke kpọtara ndị makwa nke eke na-akụ na ihe gbasara egwuregwu bọọlụ. A ga-agbachakwa asọmpi a ma ọnwa gbaa abalị 17 nke ọnwa Septemba 2023 site na Enugu. Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Nkechi akụkọ ụwa taa ṅaṅụọ ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Otu kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu maka ụlọ ọrụ ministri okpuru ọchịchị obodo mmepe ime obodo na okwu ịchị igwe dị n'aka ekwela nkwa ịkwado ụlọ ọrụ a nke ọma maka ọganihu steeti a. Onye ji aha otu PDP zọọ ọkwa onye isi ala bụ Atiku Abubakar na ogbo ya nke Labour bụ Peter Obi nọrọ ụnyaahụ wee kwuo na ha ga-agbagharị akwụkwọ mkpesa ha nakwa megide mkpebi ikpe nke otu tribunal kpere ikpe mkpesa nhọpụta n'ọkwa ọchịchị onye isi ala n'ụlọ ikpe okpecha ọgwụ. Anyị kọkwara gị na ụmụ nwanyị ndị ọrụ mgbasa ozi esi mpaghara isii nke ọchịchị obodo anyị họpụta abụrụla ndị a zụrụ ma nabata n'otu ụmụ nwanyị ndị ọrụ nta akụkọ na Lagos. Ebe a ka ọkụ nyụrụ anyị wee na-awụsa ọwara n'akụkọ ụwa nke taa. Ka anyị fezie gị n'aka Minada Obi Ọbasi maka ịtafere gị ya bụ akụkọ wee nọrọ n'asụsụ Bekee. Daalụ maka isonyere anyị. Kachifo. Top stories tonight. House of Assembly Committee on Ministry of Local Government, Rural Development and Chieftaincy Affairs pledges support for the progress of the state. Aftermath of tribunal verdict, Atiku Obi head to Supreme Court. Plus, female practicing journalists from the 6 geopolitical zones of Nigeria benefit from Wole Soyinka investigative journalism. Good evening and thanks for joining us on the news at 7. I am Nta Enugu. The Enugu State House of Assembly Committee overseeing the Ministry of Local Government, Rural Development and Chieftaincy Matters has assured of the committee's unalloyed support and harmonious working relationship with the ministry the progress of the state. This from the resolution of the meeting between the Commissioner of the Ministry and the House Committee. Part of the constitutional roles of the legislature is oversight functions. In line with this mandate, the Enugu State House of Assembly's Tripartite Committee held a familiarization meeting with the State Ministry of Local Government, Rural Development and Chieftaincy Matters. According to the chairman of the Tripartite Committee, the relationship between the ministry and the committee should be on a complementary basis, as they both have roles to play in the development of the state. What we are discussing is all about how to make Enugu greater. And of course, as chairman of the Rural Development and CSDA, we are pushing harder to ensure that the government do what it's supposed to do by paying the matching fund, so that the money that's supposed to come to Enugu State will come, and all the communities in Enugu State will benefit maximally as expected, and our governor have promised to do the needful, and we are happy. The commissioner, while relaying out the plans of the ministry, emphasized the need for a harmonious relationship, and he requested the tripartite committee to always inspect the roadmap of the ministry. God, like you are asking me, our intention is that we are introducing so many things in a way, as a way of trying to do this
trying to do things differently. For instance, I want to introduce an alternative arbitration and dispute resolution, because it has not been there. And we're making an effort now to get in touch with the Ministry of Justice so they can school some of our staff into it, so as to facilitate this intractable crisis we have in local areas. We need to make local areas to be very, very peaceful, because you cannot achieve any meaningful development in a peaceful society, in a peaceful environment. Otherwise, you can. The commissioner maintained that tackling the problems crippling the development of the rural areas is a joint effort of the ministry and the House of Assembly. In Enugu, Chimaroke Ugu, Nta News. People's Democratic Party (PDP) presidential candidate, former Vice President Atiku Abubakar, and his Labour Party LP counterpart Peter Obi yesterday said they would appeal the judgment of the Presidential Election Petition Council at the Supreme Court. Even though they affirmed confidence in the judiciary, Atiku and Obi disagreed with the judgment of the 5-man PEPC panel led by Justice Simran Haruna Samani. The PEPC had on Wednesday struck out the petitions filed by Atiku and Obi challenging the victory of President Bola Tinubu of the All Progressive Congress (APC) in the February 25th election. The tribunal held that the petition by the candidates and their parties lacked merit. The judgment was delivered by the chairman of the tribunal, Justice Haruna Samani, assisted by other members of the panel. Moving on to our female practicing journalists selected from the print, online, and broadcast media across the 6 geopolitical zones of the country and trained by the Words Soyinka Center for Investigative Journalism have been indicted into the female reports leadership in Lagos. S.A. Owakama reports that these new fellows were assessed on the gravity of their reportage on critical issues affecting women and girls in Nigeria. In order to bridge the gap and encourage gender inclusivity in the journalism profession, stakeholders at the 5th Fellowship Induction and Award by the Female Reporters Leadership Program advocate the need for female journalists to be at the forefront in advancing the cause of the journalism profession. I believe that the media must show example by also leading, by making women leaders of the newsroom. I'm happy that you are all on fire, that you're all enthusiastic, and that you're going to go forward and make a huge difference. One of the newly inducted 12 fellows, Fortunate Ozo, who is a reporter, newscaster, producer, and editor at Nta Abakaliki, amongst others, demonstrated leadership and investigative prowess through enchanting story projects and issues relating to women and girls in Nigeria. What I discovered and what I gained from this project is more than this certificate and other things I may gain. Because in the course of this project, I have come to see the things I've not really been opened up to since I started working as a journalist. So I feel it has spurred me to also mentor other people. It was really intensive, a whole lot, investigations, women, how you should work to drive impact, what your work should be all about. It is believed that these fellows have been armed with requisite skills and knowledge during the 6 months of rigorous training and exercise on investigative journalism to champion women's leadership in the newsroom. They should go to the next step. They should not end in this classroom. It would be nice if they can link up with government at the federal level to see the results and the outcome of the projects we have just witnessed. I think it's significant, and as I said to the DG, the projects in my judgment, I said they are just fantastically fantastic. And you're demonstrating to everyone by the power of your example that you understand the burden that society places on you to tell those stories that will be enchanting, that will be captivating, and at the end of the day will write your name in indelible ink. The newly inducted fellows were also presented with gift awards. The Female Reporters Leadership Program, an initiative of the Wole Soyinka Center for Investigative Journalism, was designed to equip female reporters with leadership skills to prepare them for leadership capacities in the journalism profession. In Lagos, S.A. Owamaka, Nta News.
We'll pause now for some commercial messages. Do stay with us. Eagle Academy International Bilingual Schools Enugu is the right step to launching your child into a future with the stars, giving your child the advantage of double international languages start, that is English and French, conclusive and complete learning environment, well-balanced and non-academic staff to the standard classrooms, the well-equipped laboratory, computer room, music lab, art room, gym, plus a multi-purpose hall and sports arena, so secure a place for your child among the stars at the Eagle Academy International Bilingual Schools, Enugu. 13 Tony Novo Street, Obaka, Charlie out Enugu. Call us on 09071 418897 or 08109 291923. Glad to have you back. The month of September is the 9th among the 12 months of the calendar year. And the final 4, September to December, believed to be the most deadliest, usually common among the African belief system, that these remaining months are somehow difficult and therefore referred to as ember months. The question is, when you hear the word ember, what comes to your mind? Why do immoralities abound during this period? How did we get here? Well, Comfort Iron brings us reactions from the streets. Biblically, there is no evidence about the ember month being a period bewitched with evil. The period itself reflects a self-appraisal of an individual assessing his or her achievement against set goal since the beginning of the year, while realizing that the year will come to an end soon. This may breed anxiety, fear, and restraint with fast-paced lifestyle. As a result, the ember month often record higher rates of criminal activities and also road accident due to anxiety associated with the period. Though this sudden hike in anticipation of the unknown is human-made, the big question is, why do people get scared of ember month? Igbo people, I don't know, it affects us most in December month. One, because you know that Christmas is one of our biggest celebrations, and then they would like to get new things for those traveling. Some even want to buy cars just to showcase, show off. So we should stop this kind of letting people want to keep on hiring prices, and we are the one hiring the prices, not the international market. We are the one doing it ourselves. It's not just about ember month. I think festive periods generally have a way of bringing out the worst in certain people. It's not everybody, and it's not all the time, but at that moment people feel like they need to celebrate, and celebration in this part of the world translates to alcohol and food and partying. And when you have that, you are bound to have some things that are not meant to happen. What comes to mind when you hear the word ember? Christmas period comes to my mind. Me, I just think about Christmas. I think that's the highlight for me. Just Christmas. Ember month, what comes to my mind now is I start to check myself well, to check what I've achieved during the years, then also check where I can amend myself and make my work grow more. There are counter opinions that some people wake up to the realization that the year has started in the ember month. That's when they suddenly develop a sense of urgency, trying to meet up and recover lost grounds of the past month. This creates the first set of ember month fever, and then their actions generate a spiral effect on the society. At a time, a man looks away. A man looks away and the daughter comes back with a car, and he didn't ask the daughter, what are you doing? Who gave you a car? The son comes back with a car. How did you get it? No. Rather, the man turns and carries drink and begin to celebrate that the child bought a car. And without, nobody now asks the child, what are you doing? A girl can visit the parents and go home, give them 100,000 naira. And the parents will not ask, what are you doing in the city? In church, you are told to pray hard in order to waive the evils of the ember month. Come to think of it, are all months not the same? Because evil happens virtually every day, so why the tension and headache about ember month? In Enugu, Comfort, I am Nta News.
And now to end the news, a recap of the top stories. Enugu State House of Assembly Committee for Minister of Local Government, Rural Development and Chieftaincy Matters has assured of their support and harmonious relationship with the ministry for the progress of the state. People's Democratic Party (PDP) presidential candidate Atiku Abubakar and his Labour Party counterpart Peter Obi on Thursday said they will appeal the judgment of the Presidential Election Petition Tribunal at the Supreme Court. We also informed you that 12 female practicing journalists selected from the print, online and broadcast media across the 6 geopolitical zones of the country and trained by the Wole Soyinka Center for Investigative Journalism have been inducted into the Female Reporters Leadership Program Fellowship in Lagos. And that's the news. Many thanks for watching. Do have a good night.